Sai Ram. In this session of his message, his voice, Bhagwan lays down a very strict code of conduct for the students. Studenthood is the phase of one's life when one is expected to gain mastery not only over knowledge and wisdom but also over one's mind and body, enabling oneself to be prepared to travel along the rough terrain of one's life. In the following audio file, Bhagwan explains how important control of senses is for the students. Prema Swarupulara, embodiments of divine love. Indriya Nigrahame, Vidyarthula Pradhana Adarsam. The most important ideal which the student should set is controlling of senses and conquering. విషయ సంబంధమైన భోగభాగ్యములు శాశ్వతములు కావు. Happiness associated with sense comforts, sensual enjoyment are not permanent. ఇవి అల్ప సుఖము అనంత దుఃఖమును అందించును. They confer petty joy and infinite sorrow. ఇంద్రియముల కంటే ఇంద్రియార్థములు మహాబలమైనటువంటివి. More than the sense organ itself, the sense objects are very powerful. అవి శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు. Those are sound, touch, form, taste and smell. ఈనాడు యువకులు ఇంద్రియములను అరికట్టలేకపోవటం చేతనే వారి యొక్క నడతలు కానీ, వారి యొక్క నిలకడ కానీ, వారి యొక్క కూర్చోవటం కానీ అన్ని కూడా విరుద్ధమైన మార్గమును అవలంబిస్తున్నాయి. The entire conduct and behavior of the youth today is going on the wrong path because they have not been able to control the sense organs. ఒక్కరైనా కూడాను క్లాస్ రూమ్ లో కానీ కదల మెదలక సరైన రీతిలో కూర్చునేటువంటి యొక్క విద్యార్థి కనిపించడం లేదు. I have not been able to see even one student who is steady while sitting in a classroom and while listening. ఏ విధంగా నడచాలి, ఏ విధంగా కూర్చోవాలి, ఏ విధంగా నిద్రించాలి, ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, పెద్దలతో ఉండినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి విషయము కేవలం వారికి ఏమాత్రమూ తెలియదు. They really do not know, even in a limited way, what is the proper way of walking, talking, how to respect elders. In the following audio clip, Bhagwan explains about the discipline to be exercised in walking and talking. నడిచే సమయంలో చూస్తే ఈనాటి విద్యార్థులు when they are moving in the road, the way that the students conduct is 40 అడుగుల రోడ్ అయినా కూడా నడచడానికి స్థానం ఉండదు వాళ్ళకు. దీనంతా కూడా ప్రహ్లాదుడు ఇది యవ్వన సన్నిపాతము యొక్క లక్షణము అన్నారు. Prahlada described this as the disease of the youth. తమ అడుగులను తాము చూసుకుంటూ నడచాలి. You should fix your sight on your అది walking and walk. That is the proper walk. నడక ఎక్కడో జరుగుతుంటాది, చూపులు ఎక్కడో పోతుంటాది, దీనివల్ల ప్రమాదం జరుగుతుంటాది, యాక్సిడెంట్ సంభవిస్తుంటాయి, తద్వారా అనవసరమైనటువంటి యొక్క బాధలకు గురి అవుతుంటాడు. Looking this side and that side and walking lands you into trouble and even accidents. This is not correct. కనుక ఈ విధమైన అభ్యాసం చేత మన ఇంద్రియాలను మనం కొంతవరకు సమన్వయం గావించుకోవచ్చు. By proper practice, it is possible to control the sense organs and bring about equal mindedness. ఈ బజార్లో నిల్చుకొని మాట్లాడేటువంటి ఒక దురభ్యాసం మహా చెడ్డది. It is a great weakness and a defect to go on and ఏదైనా అవసరమైతే హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత, రూముకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. When you go to the hostel and to your room, if there is anything very important to know, బజార్లో పోయే సమయంలో యువకులు ఎవరు కూడా మాట్లాడరారు. While walking on the road, the youth should not indulge in ఈ talking. చూపులను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Control your sight. మనం మనుష్యులము, కాకులం కాదు. We are not crows, we are human beings. కాకులైతే అటు ఇటు ఒక్క క్షణమైనా కూడా స్థిరంగా ఉంటుండవు. It is natural for a crow to look that side and this side, not for the man. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క క్రమశిక్షణను మనం పాటించినప్పుడే నిజమైన మానవత్వాన్ని పొందినటువంటి వారం అవుతాం. If you practice this discipline, then only you could be called a real human being. అనవసరమైన విషయాల్లో మనం ప్రవేశించకూడదు. Do not enter into unnecessary things. ఈనాటి మానవత్వంలో ఉండినటువంటి బలహీనత అది.
This is the greatest weakness of the human కన్నులు being. కనిపించక, చెవులు వినిపించక, ఏదో ఒక మూల ఉండినటువంటి ఒక వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఎవరో ఇద్దరు అక్కడ చేరితే ఏమిటి మాట్లాడుతున్నారు, ఏమిటి మాట్లాడుతున్నారు, ఈ ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు. An old man who has lost the sight, who has lost his hearing power, sitting in one corner also cannot keep quiet. వారు ఏమి మాట్లాడితే నీకెందుకు, ఇందులో నీవెందుకు ప్రవేశించాలి? He goes on asking, what are they talking? Why do you bother about such a thing? ఊరికి అందరి దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు కొంతమంది. Some people go on talking to every person. ఇది trying to కేవలం get- ఒక దురభ్యాసంగా ఉంటుంటారు. This is a very bad habit. ఇతరుల విషయాలంతా కూడా ప్రశ్నిస్తుంటారు. అతను ఏం చెప్పాడు, ఇతను ఏం చెప్పాడు, ఇతనికి ఎందుకు ఇవన్నీ? They go on questioning, what did he say? What did the other person say? Why are you bothered about such things? కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దుశ్చేష్టల వల్లనే ఇంద్రియములు మరింత బాధ్యతకు గురి వచ్చేస్తున్నాయి. The sense organs go astray and cause you infinite harm. ఎవరి by విషయమునందు such కూడా things. మనం ప్రవేశించరాదు. Do not bother yourself about నీకు others. ఎంత people. అవసరమో అంత మాత్రమే నీవు తీసుకో. Mind your business and confine to yourself. చిక్కిన వారి దగ్గరంతా మాట్లాడటం చేత అది కేవలం ఒక గౌరవహీనమైపోతుంది. If you go on talking to each and everyone, you lose your respect. ఎవరు కూడా నిన్ను గౌరవించరు. No one will respect you. ఏదైనా నీ వస్తున్నటువంటి చూచి వస్తున్నాడు రా ఈ వాయాడని వాళ్ళ పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. The moment they sight you coming towards them, they will say they would like to avoid you and go away. ఏదైనా నీకు అవసరం ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ అంతే, చాలు ఇంకేమో. Let the greetings be good morning, how are you? In the next audio clip, Bhagwan explains the proper manner of conversing with others and talking to them. ఏదైనా ఒక మిత్రునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మిత్రుని వైపునే దృష్టి ఉండాలి, కానీ అటు అటు చూసుకుంటూ మిత్రునితో మాట్లాడకూడదు. When you are talking to a friend of yours, you should fix your vision only on your friend. Should not go on looking this side, that పలు side. విధములుగా కూడా ప్రసరింప చేయకూడదు. You should not divert your vision this side and that side. ఇది యువకులకు చాలా ప్రమాదమైనటువంటిది. This is this is a తన great. దృష్టిని సరి అయినటువంటి దృష్టిగా తాను నిలుపుకోవడానికి చూసుకోవాలి. It is very essential for the youth to have proper vision. ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేక రకములుగా కూడాను అన్ని అంగములు కూడాను కదిలిస్తూ ఉంటారు. When you are talking to someone, you are not steady at all. You look కొంతమంది this side. మాట్లాడుతుంటే ఉపన్యాసాలు చేస్తుంటే పెద్ద డాన్స్ ఆడినట్టుగా ఉంటుంది. చేతులు కాళ్ళు అంతా ఆడిస్తూ ఇదంతా వికారమైన చేష్టలుగా రూపొందుతాయి. Some people, when they are talking or giving a speech, they make such gestures, moving their hands, etc. అంగములు ఆడించకుండా మాట్లాడాలి. One should be able to speak without making ఈ unnecessary movement of విధమైనటువంటి limbs. యొక్క ప్రయత్నము మనం చేస్తూ రాగా క్రమక్రమేణ ఇంద్రియములు అభ్యాసం చేత అవి ఆ సరి అయిన మార్గంలో ప్రవేశిస్తాయి. If you make efforts in this direction, you will be able to, on account of practice, control your sense organs. Bhagwan focuses on the discipline to be exercised in sitting, sleeping and studying in the following audio clip. కూర్చున్న సమయం లోపల 70 ఏండ్లో 80 ఏండ్ల మాదిరి ఇట్లా కూర్చుంటారు. ఇది మంచిది కాదు. Even sitting posture, when they sit ఈ as if they స్పైనల్ are కాలం old. బెండ్ అయిపోతే అతి త్వరలోపలే వృద్ధాప్యం ప్రాప్తిస్తుంది. If while sitting you bend the spinal column, you get premature old age. నడిచే సమయంలో చక్కగా ఒక కర్రవలే నడచాలి. While walking, you should walk like a straight stick. కూర్చున్నప్పుడు కూడా అంతే, ఒక కర్రవలే కూర్చోవాలి. While sitting also, should sit తీగవలే straight as a stick. కూర్చుకోకూడదు. Should not bend. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యాసములు శారీరకంగా మనం అభ్యాసం చేసినప్పుడే ఇంద్రియములు క్రమక్రమేణా కూడా మనకు వశమవుతూ వస్తాయి. If you undertake the physical practices on these lines, you will be able to also control the sense organs. కొంతమంది నిద్రించే సమయం లోపల మరింత వికారంగా ఉంటారు. While lying down and sleeping, some people's posture will be rather awkward. సాకలవాడు కట్టగట్టి ఒక పెద్ద మూటను ఎత్తుకొని పోతే ఆ మూట మాదిరి తయారైపోతారు. They themselves become into a small bundle, like the bundle carried by a washerman. వంగి చాలా కుక్కిచ్చి పండుకుంటాడు. They bring all these limbs so close. తద్వారా అనేక రోగములకు కూడా గురి అవుతారు. On account of such posture, people would suffer from various ailments. పండుకుంటారు బోల్డ. You lie down. దిండు పైన బుక్కును పెట్టుకుంటారు. They keep the book on కారును అంబులు వలె వంచుతారు. and they bend their legs and they want to study. ఇలాంటి వారికి ఎన్ని గంటలు చదివినప్పటికీ అక్కడ ఏమాత్రం కూడా తలకెక్కదు.
For people who study in this particular posture would not be able to దేహం understand anything చక్కగా at all. ఉంచుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఎత్తి అక్కడ ఎత్తితే అమ్మును కట్టినట్టుగా ఉంటుంటుంది అది. If you raise your head on the one end and raise your legs on the other and lie down and sleep, ఇలాంటి వికారమైనటువంటి యొక్క చేష్టల వల్లనే విద్యార్థులకు సరి అయినటువంటి జ్ఞాపశక్తి లేకపోతుండాలి. the students are losing the memory power because they follow this kind of wrong postures. సరి అయినటువంటి జ్ఞాపకశక్తి మనకు కుదరాలంటే చక్కగా కూర్చొని చదవాలి. If you want to have and enjoy ఒకవేళ this నీకు memory power, అలసటగా ఉంటే బుక్ కట్టి పెట్టేయి, నువ్వు నిద్రపో, సంతోషం, తప్పు లేదు. if you do not feel like reading, keep the book aside. and అనవసరంగా ఈ sleep. నిర్బంధ మాగస్నానం ఎందుకు? Why do you study in this kind of posture? నీవు టైర్డ్ గా ఉండినప్పుడు, అలసటగా ఉండినప్పుడు చదవకూడదు. If you are really tired, don't study. ఏదో చదవాలి 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 అనే ఉద్దేశంతో టీని ప్రక్కన పెట్టుకుని దాన్ని త్రాగుతూ నిద్రపోతూ చదువుతుంటే ఇలాంటి అవస్థల వల్ల ఏమాత్రము చదివి ప్రయోజనం లేదు. In the name of studying, taking the tea, having the tea at the same time and studying, these are all bad habits. ఈ జ్ఞాపక శక్తి పోవటమే కాకుండా మున్ముందు నీకు చాలా కొన్ని భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులు కూడా సంభవిస్తాయి. Not merely your memory power will decline, but later in life you will face many other dangers. చేతులు కాళ్ళు అదురుతాయి. You will get a type of shivering of the legs. and రొమాటిక్ పెయిన్స్ అంతా ప్రారంభమవుతాయి. there will be rheumatic pains which will develop. కనుకనే ఈ మానవుడు విద్యార్థి దశ యందుండినప్పుడు సరి అయినటువంటి స్థితిలో ఈ దేహాన్ని మనం పోషించుకోవాలి. That is why students should observe certain. In the last audio clip, Bhagwan explains the inner significance of the need to sit and walk in an erect posture. విద్యార్థులకు ఇది అత్యవసరం. For students especially, this is essential. చదివే సమయం లోపల సరి అయినటువంటి స్థితిలో మనం కూర్చొని చదువుకోవాలి. While reading a book, studying, let your posture be correct. ఎందుకనగా ఈ దేహమునకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశిష్టత ఉంటుండాలి. There is a special feature associated with the body. పశువులకు మృగములకు స్పైనల్ కాలం వంగి ఉంటాది. For the animals and beasts, the spinal column is bent. కానీ మనిషికి స్పైనల్ కాలము చక్కగా ఉంటుంటాది. But for the man, it is straight. ఈ మూలాధారం నుంచి సహస్రార పద్మం వరకు పోయేటువంటి యొక్క మార్గములు అది సరైనటువంటివిగా ఉంటుంటాయి. Right from Mooladhara to Sahasrara, there is a straight line between. కనుకనే ఇవి సరి అయినటువంటి స్థితిలో సరి అయినటువంటి ఆలోచన సలుపుతూ ఉంటాయి. That is the reason why people would be able to think అట్టు properly. కాకుండా వంగిపోతే ఇది సక్రమమైనటువంటి మార్గం అనుసరించదు. If the spinal column becomes crooked, then you would not be able to enjoy ప్రతి good health. మానవుని యందు కూడాను 101 నాడములు ఉంటున్నాయి. There are 101 nerves. అందులో ఒక్క నాడము మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంటాది. There is a one special nerve which is rather unique. అది కేవలము సహస్రార పద్మంతో సంబంధమై ఉంటుంటాది. It is associated with Sahasrara. ఇది ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు జ్ఞాన నిష్ఠలతో కూడినటువంటి వారికి ఇది సహాయకారిగా ఉంటుంది. For in the spiritual path, for people with a wisdom vision would be able to get the benefit of such a. కనుకనే ఈ నాడము అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. This particular nerve is a very important one. దీనినే సుషుమ్నా నాడి అన్నారు. This nerve is described as ఈడా Sushumna పింగళ Nadi. సుషుమ్న నాడి యొక్క తత్వం లోపల భూమధ్యమునందు చేరినప్పుడే ఈ సుషుమ్న నాడి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క ఏకాగ్రతను అందిస్తుంది. When the Ida Pingala, the movement is enjoyed or comes together with Sushumna near the eyebrows, then there will be concentration. స్పైనల్ కాలం లోపల 33 రింగులు ఉన్నాయి. There are 33 rings in the spinal column. అందులోపల 9 మొదలు 12 వరకు ఉండినటువంటి దాని అందే Between the 9th and the 12th ring, సుషుమ్నా నాడి అనేటువంటిది చక్కగా వెలుగుతూ ఉంటాది. the Sushumna Nadi will be shining. కనుకనే between these two. వేదములందు నీలతో యద మధ్యస్థ విద్యుల్లేకే వాసర నీవార శోకవర్తంతే అని అనేక రకములుగా దాన్ని వర్ణిస్తూ వచ్చారు. నీలతో యద మధ్యంత విద్యుల్లేకే భవాసర, నల్లటి మేఘముల మధ్య ఒక్కతూరి మించినప్పుడు ఎంత ప్రకాశంగా ఉంటాదో ఆ విధంగా మన స్పైనల్ కాలం లోపల విద్యుల్లేఖ అనేటువంటిది ఒక్కతూరి మించుతూ ఉంటాదట. అదే మన యొక్క ప్రాణ ఆధారం. Like the lightning against the background of dark clouds, this Sushumna Nadi will be shining
in our spinal column with that splendor. కుండలిని యోగం చేసేటువంటి వారికి సరిగా అర్థమవుతుంది. People who follow this Kundalini yoga can ఏ understand this యోగమైనా చెయ్యి, యోగం చేయకపోయినప్పటికీ నీవు సరి అయినటువంటి స్థితిలోనే నీవు దేహాన్ని ఉంచుకోవాలి. Whether you do yoga or not doesn't matter, but keep your body in straight posture.